եւ ինչպես Սփյուռքը կարող է օգնել Արցախին եւ Հայաստանին։ Խոսքից հետո կպատասխանի ձեր հարցերը, որը կարող եք գրել մեկնաբանության բաժնում եւ Սփյուռքի կամավորները կընտրեն եւ կփոխանցեն ձեզ։ Հավաքը կտևի 1 ժամ։ Good afternoon. My name is Elena Satrian. I'm the volunteer point of contact helping bridge the diasporan community in the United States with the Republic of Armenia's Office of High Commissioner for Diaspora Affairs. Prior to welcoming High Commissioner Զարեհ Սինանյան, I'd like to formalize the agenda for this live. Mr. Sinanyan will present the latest on the ground, current needs, and the steps the diaspora can take to help defend Artsakh and Armenia, after which he will answer as many questions as possible within the time frame of 1 hour. You may submit your questions in the comment sections of the live, and the volunteer team in the diaspora will select and provide them to me to convey to Mr. Sinanyan. Mr. Sinanyan, the diaspora is listening. The screen is yours. Why am I live? Ունենք բան արեք Ձեր հետ կզրուցեմ հայերեն լեզվով իհարկե, սակայն նաև շատ հակիրճ անգլերեն նաև կներկայացնեմ իրավիճակը եւ վերջում պատրաստ եմ պատասխանել ձեր հարցերին հայերեն, անգլերեն կամ ռուսերեն լեզվով։ Ուրեմն ուզում էի շատ կուզեի ձեզ այսօր մաղթել բարի առավոտ կամ բարի երեկո, սակայն չեմ կարող դա անել, որովհետեւ այն բարի չի եւ բարի չի ինչու բոլորդ գիտեք արդեն, որ մեր հայրենիքը Հայաստան աշխարհը, Արցախը եւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանները հարձակման տակ են թուրք-ադրբեջանական զինված ուժերի, ինչպես նաեւ իսլամական տարբեր հանցագործ խմբավորումների կողմից, որոնց Թուրքիան բերել է Սիրիայից եւ օգտագործում է մեր հայրենիքի սահմանների դեմ, մեր դեմ։ Այսօր դրվել է մեր լինելու մեր ամբողջ ազգի լինելու կամ չլինելու հարցը, որովհետև վտանգված է ոչ միայն Արցախը, վտանգված է ամբողջ Հայաստանը։ Թուրքիան իր խամաճիկ եւ իրականում պետականության որևէ նշույլ չունեցող Ադրբեջանի հետ միասին մեր դեմ են նետել իրենց զինված ուժերը, այն տասնյակ միլիարդավոր դոլարների միջոցով ձեռք բերված զենքն ու զինամթերքը, տարբեր տերորիստական խմբավորումներ Սիրիայից, այն հույսով, որ կարողանալու են մեզ ահաբեկել, կարողանալու են մեզ ջարդել, կարողանալու են մտնել մեր քաղաքներն ու մեր գյուղերը եւ սպանդի ենթարկել մեր ժողովրդին։ Սակայն արդեն 8-րդ օրվա վերջն է, արդեն վերջանում է 8-րդ օրը, ինչ մեր հերոսական զինված ուժերը, մեր կամավորները դիմադրում են
պահում են մեր սահմանները եւ շատ ծանր հարվածներ են հասցնում մարդասպաններին, որոնք կրկին բռնել են ցեղասպանության ուղին։ Մոտավորապես համոզված եմ գիտեք, որ թուրքական օդուժը ակտիվորեն մասնակցում է ռազմական գործողություններին, նրանք դեռ 1.5 ամիս առաջ, 2 ամիս առաջ Ադրբեջանի տարածք էին տեղափոխել իրենց F-16 ինքնաթիռները, Ադրբեջան են տեղափոխել իրենց դրոները, Բայրակթար 2 դրոները եւ օգտագործելով իրենց օդուժը, իրենց հետախուզությունը, օգտագործելով նաեւ իրենց խորհրդականները եւ գեներալներին, այսինքն զորավարներին, ամբողջ հրամկազմը անցել են հարձակման փոքրիկ Հայաստանի դեմ։ Եվ չէին սպասում, թե ինչպիսի հերոսությամբ եւ ինչպիսի համառությամբ է հայ մարդը պաշտպանելու իր սահմանը։ Կարծում էին, որ բլիցքրիգ են անելու։ Կարծում էին, որ մտնելու են Ստեփանակերտ, կարծում էին, որ մտնելու են Մարտակերտ, կարծում էին, որ մտնելու են Ասկերան։ Սակայն 8 օր մեր դեմ նետելով տասնյակ հազարավոր հետևակ, հարյուրավոր տանկեր եւ հետևակի մարտական մեքենաներ, տասնյակ ինքնաթիռներ, մի քանի 100 դրոներ չեն կարողացել որևէ արդյունքի հասնել։ Չեն կարողացել ոչ մի գյուղ գրավել եւ իրենց խայտարակությունը ծածկելու, իրենց հսկայական զոհերը ծածկելու համար Ալիևը, Իլխեմ Ալիև կոչվածը եւ իր տերը Ռեջեփ Էրդողանը, երկու հանցագործ մարդասպաններ այսօր հայտարարում են, Իլխեմ Ալիև կոչվածը հայտարարում է, որ ազատագրել է այս գյուղը, այն գյուղը եւ չի կարողանում գեթ 1 տեսարյերից կամ 1 ֆոտո ցույց տա, գոնե մի գյուղից, որ ինքը կարողացել է գրավել մեզնից։ Այս ճիգաղները ունենալով նավթա դոլարներ, ունենալով շատ ավելի շատ զենք ու զինամթեր, շատ ավելի շատ ռազմական տեխնիկա եւ ավելի բարձր տեխնոլոգիական հնարավորություններ չեն կարողանում մեզ հաղթել, որովհետեւ մեր կամքը շատ ամուր է, որովհետեւ մենք գիտենք ինչի համար ենք պայքարում, մենք գիտենք, որ սա մեր հողն է, մենք գիտենք, որ թուրքը ինչեւ մեզ ոչնչացնի մինչեւ վերջ չի հանդիսանալու, իսկ մենք չենք ոչնչանալու եւ սա 15 թվականը չի, որտեղ մենք անզեն խաղաղ բնակիչներ չենք, մենք ունենք պետություն, մենք ունենք բանակ, մենք ունենք քաղաքացիներ, որոնք սիրում են իրենց հայրենիքը եւ գնահատում են անկախությունը, գնահատում են հայրենի հողը եւ պատրաստ են իրենց հայրենիքի համար գերագույն զոհողության, մահվան եւ նման մարդկանց ունենք տասնյակ 100 հազարներով։ Այսօր ողջ Հայաստանը, այսօր ողջ Հայաստանաբնակ հայությունը զինվորագրված է եւ բոլորը այսպես թե այնպես ծառայում են մեր հայրենիքի պաշտպանության գործին։ Այսօր մենք ունենք այնքան շատ կամավորներ, որ բանակը չի հասցնում նրանց այն արագությամբ ներգրավել մարտական գործողություններին, որով որ այդ մարդիկ ուզում են ներգրավել գործողություններին։ Այսօր հայ զինվորը զինվորագրվում է ժպիտը երեսին, գնում է քաջ հասկանալով, որ իր եղբայրների հետ կանգնած պաշտպանելու է իր մորը, իր քրոջը, իր տունը, մեզ իրենք չեն կարող հաղթել։ Սակայն մենք, սիրելի հայրենակիցներ, ինչ խոսք որ օգնության կարիք ունենք, որովհետև ավիրատությունները շատ են Արցախում, ավիրատությունները շատ են Գեղարքունիքի մարզում, Հայաստանի Հանրապետությունում։ Թուրքը մնում է թուրք, ոչինչ չի փոխվել թուրքի մոտ, մարդկային կյանքը, քաղաքացու կյանքը, խաղաղ քաղաքացու կյանքը, դրանք բոլորը ենթակա են ռազմական գործողությունների։ Այսօր համոզված եմ ականատես եք եղել տարբեր տեսաերեզիների միջոցով, թե ինչպես է գազանաբար ռմբակոծվում Ստեփանակերտն ու Շուշին։ Ռմբակոծում են 300 մմ տրամաչափ ունեցող Սմերջ, Պոլոնեզ եւ Լորա հրթիռներով։ Ռմբակոծում են կասետային ռումբերով, այսինքն ռումբեր, որոնք բառից որ իմաստով չունեն որևէ ռազմական կիրառություն, բացի շատ ավիրատություն անելու եւ մարդկանց սպանելու նպատակից։ Անում են դա օր ու գիշեր, ռմբակոծում են, ավիրատությունները իրոք շատ մեծ են, բայց միևնույն է այդ ամենից հետո չեն կարողանում մեզ հաղթել, չեն կարողանում առաջ գնալ։ Մենք մեր հայրենակիցների անհրաժեշտություն ունենք։ Մենք չունենք դաշնակիցներ, ես ձեզ ասեմ, մենք ունենք մի դաշնակից, դա մեր սփյուռքն է, մեր ազգի անբաժանելի մասը։ Միասին ենք մենք այս պայքարի մեջ եւ իհարկե շատ ոգևորիչ է այն
փախուռն արձագանքը, որ մենք զգում ենք սփյուռքից, այն մտահոգությունը, այն անհանգստությունը, այն օգնելու պատրաստակամությունը, որ մենք զգում ենք սփյուռքից։ Սակայն անկեղծ եմ ասում, որ այդ աջակցությունը այն մակարդակի չի, որը մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք կարողանանք շարունակել մեր հայրենի հողի պաշտպանությունը։ Հետևաբար ձեզ կոչ եմ անում, շարունակեք ձեր օգնությունը։ Դուք կարող եք մեզ օգնել մի քանի ձևով։ Իհարկե մենք ֆինանսական աջակցության անհրաժեշտություն ունենք։ Հետևաբար ձեզ կոչ եմ անում անպայման ձեր նվիրաբերությունները շարունակել անել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցով։ Միայն Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցով։ Այս միջոցով մենք կարող ենք օգտվել գոնե մեր որոշ ծախսերը, որոնք շատ մեծ են։ Ոչ եմ անում նաև օգտագործել ձեր հնարավորությունները, ձեր գիտելիքները, ձեր ներկայությունը, ձեր թվերը, ձեր փորձը տեղում ազդելու համար հասարակական կարծիքի վրա։ Դա շատ կարևոր է։ Այսօր այս պատերազմը բարերարականորեն անարդարացնելի է Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից։ Մենք ունենք մի քանի գործոն։ Մենք ուրեմն այսօր փոքր Հայաստանը, որը ազատության երկիր է, ժողովրդավար երկիր է, որը կառավարվում է մարդկանց ազատ կամքով, որոնք ընտրել են իրենց ղեկավարներին, պայքարում է բռնատիրական մարդասպան Ադրբեջանի և բռնատիրական և մարդասպան Թուրքիայի կողմից։ Երկու պետություններ, որտեղ չկա ազատություն, որտեղ Թուրքիայում, դուք գիտեք, դինաստիա ղեկավարը մի տարօրինակ և խանգարված անձնավորություն է, մարդասպան, որը բոլոր իր հարևանների հետ պրոբլեմ ունի, որը պրոբլեմ է սկսել հույների հետ, կիպրոսցիների հետ, Սիրիայում, Իրաքում օկուպացնում է տարածքներ, թշնամացել է Իսրայելի հետ, թշնամացել է Ամերիկայի հետ, թշնամացել է Ֆրանսիայի հետ, իսկ այսօր արդեն ռազմական գործողությունների է անցել Հայաստանի նկատմամբ։ Սա մի փաստ է, որը աշխարհը կամաց-կամաց սկսում է հասկանալ, և մի փաստ է, որը մենք աշխարհին պետք է անընդհատ հիշեցնենք։ Այսօր պայքար է գնում ազատության և բռնության միջև, ազատ հայության և բռնատեր թրքության միջև։ Ադրբեջանը, որը բռնանում է իր սեփական ժողովրդի վրա, ուզում է այսօր նաև բռնանալ հայության վրա։ Այսօր Ադրբեջանն ու իր տերերը, Թուրքիան, ռմբակոծում են Հայաստանի և Արցախի ընդհանրապես, Հայաստանի Արցախմացի խաղաղ բնակավայրերը, անիմաստ, միայն տերոր առաջացնելու համար, ահաբեկելու համար, օգտագործում են անթույլատրելի զենքեր խաղաղ բնակչության դեմ։ Այսօր Թուրքիան Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի դեմ պատերազմ հայտարարելով, փաստորեն, փաստացի պատերազմ հայտարարելով, ապակայունացնում է ամբողջ տարածաշրջանը։ Թուրքիան այսօր բացահայտում է իր ֆաշիստական ագրեսիվ դեմքը, որը մեզ հայերից միշտ է հայտնի եղել, սակայն աշխարհի համար կարծես բացահայտվում է վերջերս։ Այսօր մենք գործ ունենք Թուրքիայի հետ, որը անամոթաբար օգտագործում է տարբեր վահաբիստական, իսլամիստական, տերորիստական խմբեր Հայաստանի և հայ ժողովրդի դեմ։ Նրանք սա արեցին Լիբիայում, այդ նույն հանցագործներին տարան և Լիբիայում որպես վարձկաններ օգտագործեցին Լիբիայի ժողովրդի դեմ, և հիմա Լիբիայից և Սիրիայից տեղափոխել են Հայաստան և ուղարկում են մեր դիրքերի վրա հարձակումների, հույս ունենալով, որ դրանով մեզ թուլացնեն։ Հետևաբար Թուրքիան մարդասպան, ցեղասպան, տերորիզմ տարածող, աշխարհն ապակայունացնող մի պետություն է, Ադրբեջանի իր փոքրիկ վիլայեթ Ադրբեջանի հետ, և սրանք երկուսով հարձակում են անցել մեր պետությունների դեմ։ Սա կարևոր է, որ հասանելի լինի համաշխարհային հանրությանը, կարևոր է, որ դուք բացատրեք այս ամենը համաշխարհային հանրությանը, ձեր երկրների կառավարությանը, ձեր երկրի բնակչությանը, ձեր հարևաններին, ձեր ընկերներին, ձեր համալսարաններին, ձեր թերթերի միջոցով հոդվածներ գրեք, եթե կարող եք։ Այսինքն ես չեմ ուզում ձեզ բացատրել դուք ինչ կարող եք անել, որովհետև գիտեմ, որ դուք գիտեք այդ ազդեք հասարակական հանրային կարծիքի վրա, որովհետև մեր պայքարը, մեր դատը արդար է, իսկ իրենցը ֆաշիզմը։ Ես ասեմ, հիմա շատ ու շատ թուրքեր և ադրբեջանցիներ դիտում են այս մամուլի ասուլիսը, ոմանք նույնիսկ չաթի մեջ տեքստեր էին գրում։ Սա իրենց լրտեսական ծառայություններն են, սա իրենց գործակալներն են, որոնք ամեն տեղ գործում են։ Ադրբեջանցիները և թուրքերը ունեն մեծ ֆինանսական ռեսուրսներ և անընդհատ տարբեր լոբբիստական ընկերություններ են աշխատեցնում իրենց համար։
Փող են տալիս, ասում են սուտը ասեք, սուտը գրեք, սուտը տարածեք, եւ այդ սուտին միայն դուք կարող եք հակադարձել։ Ձեր ճշմարտությամբ, ձեր բարոյական կեցվածքով։ Արդարությունը մեր կողմն է։ Իսկ արդարությունը պետք է հասանելի դարձնել միջազգային հանրությանը։ Ուրեմն ինչ կարող եք անել, կարող եք օգնել Հայաստանին եւ հայ ժողովրդին Armenia Fund-ին նվիրաբերումներ անելով։ Գիտեմ, որ շատ-շատերը համայնքներում նաեւ օգնություն են ուղարկում Հայաստանին եւ հայ ժողովրդին։ Ուզում եմ կոչ անել, որ ջուր եւ ուտելիք չուղարկեք։ Խնդրում եմ ձեզ, որտեղ ջուր եւ ուտելիք Հայաստանում կա, եւ եթե դուք նվիրաբերություն անեք Հայաստան համայնքային հիմնադրամին, մենք դա կարող ենք ձեռք բերել։ Հետեւաբար խնդրում եմ, դրա վրա մի կենտրոնացեք, դա միայն լոգիստիկ խնդիրներ է առաջացնում ինձ համար եւ Հայաստան տեղ հասցնելը դա ծախսատար է, դժվար է եւ նաեւ անիմաստ։ Կան այլ բաներ, որ դուք կարող եք ձեռք բերել, մենք կարող ենք դա ձեզ փոխանցել, շարունակաբար փոխանցում ենք մեր համայնքներին եւ կշարունակենք դա անել նաեւ ապագայում։ Կարծում եմ, որ այդքանն է եւ մի քանի բառեր ուզում եմ անգլերենով այս ամենը ասել, բայց ավելի կարճ եւ խոստանում եմ պատասխանել ձեր հարցերին։ Dear friends, I'm going to briefly say a few words in English. I want you to know that the Turks and the Azeris, those people that are working on the payroll of the fascist state of genocidal state of Turkey and working for madman Ilham Aliyev are also on this press conference. They're watching this live, and that's what they do. They provoke, they create tension, they create war, they create carnage, they kill. That's all they know how to do. So with that warning, you're all probably following the war that's happening in our part of the world. Armenia and the Republic of Armenia, Republic of Artsakh, the two constituent parts of Armenia, are under assault by Turkey and its region Azerbaijan, its Vilayet Azerbaijan. They've joined forces to attack us, to bring to fruition what they started in 1915, finally commit final genocide against the Armenian people, except this time we're not a disarmed group of civilians. This time we have statehood. We have an army that in many ways and many times surpasses the Azeri mob that they call their armed forces. We are defending our positions heroically, despite the fact that they have numerical superiority. They have superiority in a number of tanks, airplanes, drones, technology, despite the fact that they're getting cover from the Turkish Air Force, despite the fact that they're getting their entire chief of staff is non-existent, it's all Turkish. Their command and control center is also in Turkey. Despite all of this, they haven't made any gains. And their joke of a president, Ilham Aliyev, goes on media and posts idiotic posts about having liberated this village and that village, and is unable to provide any evidence of having made any progress anywhere on that front. So you realize the type of pressure we're under and the heroism that our boys and our women in the armed forces, our volunteers that are there in the thousands, the fight that we're putting up, making sure that they cannot gain an inch, that they cannot reach our cities, they cannot reach our villages, they cannot commit genocide against us again. We're armed. We're going to fight for every inch, and we're going to make our land burn under their feet. We have the determination to do so, but we need your support. Keep your support coming, because all we have is you. Armenia only has one ally, and that's the Armenian people, no matter where they live. Keep your aid coming. Go to armeniafund.org, donate. You do your part, we're going to do our part. When our soldiers volunteer, when our soldiers are drafted and our volunteers go to the front, they all go with a smile on their face, knowing fully well the odds that they're facing. So they're doing their part. I'm calling upon you to do your part. I know that there's been a lot of activity, but it's not enough. I'm telling you, it is not enough. You need to do more. And not only by raising funds, that's very important, but also awareness. Spreading, disseminating truthful information about what's happening here. You're still reading, although things have improved on the mass media front because of
first day of the fighting, you're reading these foolish articles about we don't know who started this and what this is about. Right now, there's pretty much no doubt that Turkey and Azerbaijan have launched a long-planned assault on the Armenian people, that they're out there to exterminate us. There's no doubt that they're using terrorists, Islamic terrorist groups that they've brought from Syria, from Italy. No one doubts it. But there's yet to be some kind of international reaction. Turks, as always, have hired their PR firms, their lobbying firms, who are paid to lie. We don't have to lie because we have all the arguments. We have the moral ground. All we have to do is make sure that the world hears our voice. This is a struggle between freedom and oppression. This is a struggle between good and evil. Armenia and Artsakh have both in the last 2 years held democratic elections through which both republics and the people of those republics, most importantly, have chosen their leaders. Azerbaijan is a dynastic authoritarian regime. Used to be one Aliyev, now it's another Aliyev, tomorrow will be Mehriban, whatever her name is. So this is a dynastic process. They're oppressing their own people, and they want to oppress our people now, except we're not going to allow that. So folks, at this monumental time, this is the fight for our survival, fight for our existence. We are waging a war to defend ourselves because our survival, our way of life, our culture, our history is once again under threat. They eliminated us in Western Armenia. Now they're trying to take that last piece that remains, which is Eastern Armenia, including our homeland Artsakh. So with that in mind, I'm happy to answer questions. Առաջի հարցը ցույցերի մասին է, ինչպես տեղյակ եք, Սփյուռքում կազմակերպվում է տարբեր ցույցեր, ինչ կասեիք այս ցույցերի մասին եւ կարծում եք նա տարբերություն կտա։ Եթե ճիշտ լսեցի, ինչ կարծիքի եմ ցույցերի մասին, որոնք Սփյուռքում են կազմակերպվում, այո, դրա մասին է խոսքը։ Այո, ձեր կարծիքը ինչ է եւ եթե պետք է համայնքը շարունակի ցույցեր կազմակերպել։ Գիտեք, ես խոսեցի իրականություն եւ ճշմարտությունը տեղ հասցնելու մասին եւ դրա մեթոդներից մեկն էլ նաեւ ցույցերն են։ Ես տեսա, որ մանավանդ Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպայի տարբեր երկրներում մեր հայրենակիցները ցույցեր են անցկացնում եւ դրանք շատ կարեւոր են։ Շատ կարեւոր են, որպեսզի ցույցեր անցկացվեն, որպեսզի հասարակությունը իմանա, ինչի մասն է խոսքը, որպեսզի մամուլը արևմտյան, որը շատ пассив է հայկական հարցերում, միշտ, այսինքն ասում եք մեր ցեղասպանությունը միշտ լավ չեն լուսաբանել, հիմա Թուրքիան ու Ադրբեջանը փորձում են արդյունքում եւս մի ցեղասպանություն անցկացնել եւ միջազգային մամուլը նորից լռում է կամ տխմար հոդվածներ է գրում հավասար նշաններ հաճախ դնելով մեր եւ այդ ցեղասպան մարդասպանների հետ։ Ուրեմն շատ կարեւոր է ցույցերի միջոցով, այո, նաեւ դուք իրավունք ունեք դրա, դա օրինական է այդ ձեր երկրներում, եթե օրինական է, անպայման ցույցեր անցկացնել եւ թուրքական դեսպանատների մոտ, եւ ադրբեջանական դեսպանատների եւ հյուպատոսարանների մոտ, եւ ինչպես ես տեսա երեք Լոս Անջելեսում CNN-ի շենքի մոտ եւ միայն CNN-ով պետք չի սահմանափակվել։ Բոլորը պետք է հասկանան, որ այս թեմայի շուրջ իրենք լռել չեն կարող լռել։ Հայ մարդու կյանքը մի բան արժի։ Մեզ սպանելը անթույլատրելի է եւ այդքան հեշտ ոչոք ուր չի տալված։ Հետեւաբար ձեզ կոչ եմ անում շարունակել նույն ոգով, օրենքի սահմաններում ինչ որ թույլատրելի է, ամեն ինչ արեք։ Does the population in Armenia and Artsakh need immediate material assistance? Yes, the population in Armenia and Artsakh does need immediate material assistance. You saw the level of destruction that was visited upon Stepanakert and Shushi today, and prior to that it was Hadrut and Martuni. Clearly, there is mass destruction of Armenian property. Folks are going to get displaced, and as a result, of course, we need assistance. So there are
lists that have been disseminated, and they're usually from the Armenian Health Ministry or from the Red Cross. It's not hard to see what those lists are and acquire the right things. But it's key that folks don't just waste their limited resources on just anything that they think Armenia needs. Please coordinate with those bodies that are authorized to do the coordination work when, as far as material aid is concerned. And in that manner, we can actually use our means in a smart and productive way. What can the diaspora do to counteract the Azeri Turkish multi-million-dollar propaganda? Well, if I can add something to the previous question as well, again, money and contributions in financial terms is obviously the best way to help material. But having said that, I'm going to move on to the next question. Folks, you're fully integrated in the societies that you live in the countries that you live in. You know the best means to influence public opinion. We talked about the demonstrations. I talked about writing opinion letters to the newspapers, making sure that the media is aware and is disseminating the proper information and not the idiotic lies that are spread by Azerbaijan and Turkey. Of course, in those countries where your elected officials are responsive to your political action, exercise that right. Do massive mail campaigns, send emails, write, call incessantly. Do not allow any public official who are accountable to you for holding those public offices not to make this their number one priority in those districts where Armenians compose a large voter bloc. You must use that strength. And again, it's common sense. I know you know that. I understand that. But you asked the question, so I think we need to use those means that are available. We have influencers. We have folks on social media that have an audience. We have celebrities. If everyone will do their part to disseminate the truth about this and disseminate how blatant the contrast is between the two sides, freedom versus fascism and genocide and oppression and violence and pure evil, we're on the right side of the history. We just have to make sure everyone knows about it and cares enough to take action. I'm coming to Armenia. I want to help. How can I help? Get in contact with our office, and we'll make sure, depending on what your skill sets are, we'll find something for you to do very well. Are there diaspora programs to train a fighting group? How can we help physically? Folks, there's no such program for diasporans. Every Armenian has the moral, God-given right to participate in the defense of their homeland. Let's be certain about that. If someone wants to be a part of that, they get to choose to do that or not to do that. That's the answer. So I don't believe anyone. There's no need for folks who aren't ready for something like that. But folks, again, have the right to stand up for their historic homeland and not to allow for genocidal psychopaths and oppressive fascists to roll over their homeland and kill their kin and rape their women and take over the tiny piece of our historic homeland that we still hold. How can we tell which organizations are official to donate to? Folks, don't strain yourself. The Armenian government recognizes only one structure and one structure alone. That's Armenia.
You can donate at himnadram.org. It's very easy. We don't know who these other organizations are. We don't understand, and we haven't been made aware of how these folks are using their funds. There are some very, very few exceptions, like our Wounded Soldiers Fund. That's probably the only exception that I can think of. But otherwise, it's Armenia Fund, and Armenia Fund. An organization that for decades has funded infrastructure projects. And the Armenian government only recognizes that organization. Do we need more medical professionals in Armenia? Folks, we do need medical professionals in Armenia. Obviously, a lot of the doctors, it's a precarious time, not only because of the fighting, but COVID. And our medical staff was already exhausted and tired because of the huge battle against COVID. But now we have the war front. And our doctors are just as heroic, just as self-giving as our soldiers are. But we can always use more because our doctors are going to be exhausted, and we need medical professionals. The Armenian Medical International Committee, AMIC, which is an international body and has a heavy US presence, heavy European presence, even a larger Russian presence. AMIC is coordinating these efforts with the Armenian Health Ministry. Please get in touch with them, get in touch with our office, and if it is your desire to help, that's a very noble thing to do, and we'll make the arrangements. I heard our soldiers need helmets. How can we send them and help? I'm not, just contact the office. That's a difference. Baradzes, should the diaspora send medical supplies if we can get our hands on it for free, since a lot of us have connections in the medical field, or is that not needed as well? Folks, we need medical supplies, whether they're for free or for money. We don't limit yourself to supplies that are for free. We have a specific list that's been generated by the Armenian Health Ministry. That list is obviously a humanitarian list. The Armenian Medical International Committee has that list. Our office has the list. We're happy to share it with you. And of course, we need medical supplies. Imagine our soldiers that are wounded. They're very numerous. And we don't know how long this is going to last. These Azeri mobs, these fascist Turkish forces are probably going to keep attacking us. So therefore, we need supplies. We need them now. Don't hesitate. Please coordinate with the lists, and we'll be happy to have. Where can they get the official lists? It seems as though there are different kinds of lists circulating and what the needs are. What would you advise to the diaspora on that front? There's only one list now. There's a comprehensive, coordinated list. Our office has it. Happy to share it with you. There's only one list. What would be the number one priority for the diaspora at this time? Folks, we need financial help, because anything that you can send us, most of the things that you can send us, we can purchase if we have the money. So the most urgent need is for funds. Please donate. Please make contributions to Armenia Fund at armeniafund.org or at himnadram.org. What can the academic community do? Is there a letter we can send? The academic community can do a lot. Again, this goes back to the issue of making the world at large aware of the truth of what's happening here, again, because we have to counteract the war that's being waged against us by the Azeri lobbying groups, by paid media sources. I'll give you one very poignant example.
Clearly, Azeris and Turks planned this a very long time ago, because literally within half an hour of them launching the surprise 7 a.m. attack last Sunday, the Turkish so-called journalists were on the war front in the trenches with the Azeri terrorists within half an hour of the fighting starting. So they were even ready to fill the air, the media, with their nonsense, with their lies, shameless lies. So that our academia can influence the academic world. Our academia can write opinion letters, well structured, well thought out. So there's a lot to do for them. Պարոն Սինանյան, քանի որ Սփյուռքում կան շատ հայեր, որոնք անգլերեն չեն խոսում, եթե կարելի է մանրամասը նորից պատասխանեք հարցերին, որը կապված է ուտելիք ուղարկել կամ չուղարկել, թե ինչ ապրանքներ է պետք եւ որտեղից վերցնեն այդ ցանկերը։ Այո, սիրելի հայրենակիցներ, խնդրում եմ ուտելիք եւ ջուր մի ուղարկեք, որովհետեւ դա ձեր գումարներին վատնում է եւ ձեր գումարները մեզ իրոք անհրաժեշտ են։ Ջուր եւ ուտելիք մենք կարող ենք ձեռք բերել Հայաստանում։ Հետեւաբար, եթե դուք աջակցեք մեզ ֆինանսապես, մենք կարող ենք դա գնել տեղում։ Ջուր եւ ուտելիք, երբ որ դուք գնում եք, մեզ համար դա հասցնել Հայաստան կամ ձեզ համար, որտեղ ծախսը ինչ որ մեկը հոգալու է այն տեղափոխելու համար։ Այդ տեղափոխելու ծախսը շատ մեծ է եւ անիմաստ է ջուր եւ ուտելիք ուղարկել, այսինքն սա տրամաբանական է, ես զարմանում եմ, միթե մեր հայրենակիցները չգիտեն, որ Հայաստանը ջրի աշխարհ է, որ ջուր շատ կա։ Հետեւաբար, եկեք այդ ֆինանսները, որոնք գիտեմ դուք սիրահարժար ձևով եք տալիս մեկ ջուր եւ ուտելիք գնելու համար, օգտագործենք ավելի խելամիտ ձևով, ավելի արդյունավետ։ What can we expect from Russia with respect to the scope of military support? What can we expect? Well, we have several levels of alliance relationships with Russia. We both have a bilateral alliance, and we also are part of an organization of common security called ΟԴԿΑԲ, which unites not only Armenia and Russia, but 3 other countries. We expect a lot. We expect Russia to honor its allied relationships, and time will show whether they will do so. How can we help besides donating? I think I've answered that question several times already. Donate, disseminate the truth about what's happening in Armenia, about the fact that Armenia is under attack by a genocidal Turkey and its region of Azerbaijan, its vilayet, and by fundamentalist terrorists that Turkey has shipped to Azerbaijan and is actively shipping. Folks, if you follow those flight tracker online programs, you can see that almost on a daily basis there are flights all the places in the world between Libya and Azerbaijan. And from Libya, there's nothing that can come to Azerbaijan other than the Syrian terrorists that Turkey was using in Libya to fight its proxy wars. And now that they've somewhat completed their mission there, all those Syrian mercenary terrorists are being shipped over to the Armenian-Azeri border. So make the world aware of these facts, help Armenia materially, and make sure that the world takes a moral stand on this issue, that Turkey and Azerbaijan don't get away with this aggression. They don't get away with fascism. They don't get away with evil. The only reason we're having this situation now is because the world has sorely, shamefully failed to punish Turkey for its genocide of the Armenian people and allows it to continue its policies through its proxy vilayet Azerbaijan. What are some good sources for official news? Good sources for official news, that's actually a very important question.
our website and more importantly our Facebook page is a good source of official information, but more importantly the Prime Minister's page, Pashinyan's page on Facebook, President Arayik Harutyunyan's page is a very good source for proper and precise information. The Armenian Unified Info Center, which has been created specifically to disseminate the truth about what's happening in this conflict, is a great info source. Otherwise, don't trust anything else, because the Azeris are waging war with us on every level, including the media, including social media. They're disseminating untruths, lies. They're trying to discourage our people by claiming that they're winning. They're trying to encourage their own people by not disclosing to them how heavy their losses are, how at this point more than 3,000 Azeris and Syrian terrorists have died in fighting. So trust only those sources that I just mentioned, distrust every other source, and counter the other sources as well. In order to raise awareness, we need to have more foreign journalists on site. Can you help receive journalists and make sure that they cover the confrontations? Is there a plan for that? I'm sorry, could you repeat the question, please? Sure. In order to raise awareness, we need to have more foreign journalists on site. Can you help receive journalists and make sure they can cover the confrontations? Is there a plan for that? Well, as opposed to Azerbaijan, which has banned all foreign journalists other than Turks and Azeris, the Armenian side has allowed foreign journalists to come and actually witness what is happening. And realizing that this is the case and the impact that the foreign journalists were having, the Azeris specifically targeted them yesterday in the city of Martuni and subjected them to heavy bombardment, as a result of which a French journalist from Le Monde was badly injured and his life was saved only through the efforts of Armenian doctors. But currently there are more than 250 journalists on the Armenian side. There are virtually zero other than the Turks and the Azeris on the other side. Please, if you intend to come as a journalist and cover the war, coordinate with the Armenian Foreign Ministry. Don't come to the front or Armenia without making the proper arrangements. If we need to be of assistance to put you in touch with the Foreign Ministry, we're happy to do so. How frequently will you do a Q&A with us? If we see that there is a need for frequent Q&As, I'm happy to do it. Obviously, we're covering many fronts, and the diaspora is vast, so can't do it on a daily basis, but happy to do it as frequently as is practically manageable and necessary. If things intensify and we need to get on every day, then every day it shall be. Արցախում եւ Հայաստանում տրամադրությունը ինչպես է? Սիրելի հայրենակիցը, շատ լավ հարց եք տալիս, ասեմ, որ տրամադրությունը շատ մարտական է եւ շատ ինքնավստահ։ Չնայած ամեն ինչի, մեր ժողովուրդը վստահում է իր ղեկավարությանը եւ վստահում է իր սեփական ուժերին։ Հաստատից վեր է մեզ համար, որ մենք հաղթելու ենք, որովհետեւ մենք պատրաստ ենք մեր կյանքի գնով պաշտպանել մեր հողը։ Մենք խորը գիտակցում ենք գինը մեր հողի, գինը մեր հայրենիքի, գինը մեր քաղաքացիության, գինը մեր պետականության։ Հետևաբար մենք պատրաստ ենք պաշտպանել մեր հողը մինչև վերջ։ Նման ինքնավստահություն իհարկե մարդու շատ բարձր տրամադրություն է տալիս։ Ես դες մի բան էլ ասեմ, այսօր Հայաստանում չկա մարդ, որը կամ ընտանիքի անդամ չունենա ճակատում, կամ չիմանա մեկին, այսինքն մոտ մարդու, ընկերոջ, որը չի գնացել ճակատ։ Այսպիսի հայրենական պատերազմ է մղում այսօր Հայաստանը։ Հայրենական, որովհետև մղում է ամբողջ ժողովրդի անունից եւ մղում է հայրենիքի համար։
I think we've answered this in different ways, but should we send clothing? You know, of the most sort of productive ways to help, clothing would be kind of low on our priority list. Because I think the time will come when clothing will become an issue, but that time hasn't come yet. We do have a need for warm socks and things that soldiers may need, but you know, it's not the type of thing that you can just buy 5 here and 5 there. So ultimately, the best way to assist is by donating to Armenia Fund. So because we're nearing the 1 hour mark, I'm going to be posing the last question and then passing it back to you to do your closing remarks after you answer. And the last question would be, what can we do for families of the servicemen, in particular for those who have losses? There are many organizations that are coordinating efforts, fundraisers, and drives. Please advise. Dear brothers and sisters, I can't stress this enough. We want to help the families of the fallen heroes. We need to prevail in this struggle. We need to win this war because the sacrifice that they made has to be for something tangible. They sacrificed so that we can win. So we need to concentrate on winning right now. After we've prevailed, after we've defeated these fascists, these murderous genocidal psychopaths, we will take care of the families of the fallen heroes. This state, this government stands for its people. No one will be forgotten. No family will go without attention and without care. And I'm sure you'll join us in making sure that that's the case. But that will come tomorrow. Today we need to prevail. We need to win. So again, please let's concentrate on winning today so that the number of those that are making the ultimate sacrifice or are maimed or are wounded are minimized. That's the preeminent goal right now. And then we'll return to statehood building, recovery, taking care of the families of the fallen heroes. I'm happy to make closing comments if our time is up. We can't hear you. Your mic is off. I can't hear you. I'm just gonna make closing comments because your microphone is off, your volume is gone. Can you hear me now, sir? Folks, I can hear you now. What are the right hashtags to use? But are there particular folks, hashtags that the government is sharing? We've been using since day one the hashtag Haqteluyeng, also Artsakh Strong. Artsakh Strong is older, and hashtag Haqteluyeng is specific to this war. So use those two, but feel free to, you know, again, that's maybe I'm not very conversant in social media lingo, but I wouldn't worry about that too much and concentrate on, again, making sure that folks out there know the truth about this conflict. Also, one hashtag that I'm being told is being used is Stop Azerbaijani Aggression. Again, those are the 3 that I would rate. Եթե կարող եք ներկայացնել ձեր վերջին խոսքերը եւ կարողանանք փակենք սա։ Այո, ներկայացնեմ մեր վերջին խոսքերը, իմ վերջին խոսքը մեր սիրելի հայրենակիցներին։ Ես կարծում եմ, որ ձեզ համոզելու կարիք չունեմ, բացատրելու կարիք չունեմ, թե ինչպիսի օրհասական վիճակ է այսօր։
հայրենիքում, թե ինչպիսի վտանգ է մեզ սպառնում։ Ալիևը, այդ հոգեկան հիվանդը, բացահայտորեն հայտարարում է, որ չի կանգնելու, մինչև Արցախում որևէ հայ չլինի։ Չլինի Արցախ, չի լինելու Հայաստան, որովհետև նրանց հաջորդ պահանջը Սյունիքն է, Զանգեզուրն է։ Դրանից հետո նրանք պահանջելու են Սևանը, որի անունը դրել են Գեբչե։ Դրանից հետո պահանջելու են Երևանը, որի անունը դրել են Իրավան։ Այդ հոգեկան հիվանդը արդեն 10 տարի է, անընդհատ կրկնում է, որ Հայաստան երբևէ չի եղել, այսինքն պատկերացրեք մարդը որքան խանգարված լինի եւ որքան իրականությունից կտրված լինի, որ նման բաներ ասի իր ժողովրդին, որ Հայաստան երբևէ չի եղել, որ Հայաստանը ստեղծվել է ադրբեջանական հողերի վրա, որ մենք դրսից եկած ժողովուրդ ենք։ Ահա թե ինչպիսի անհավասարակշռված, վտանգավոր եւ անկանխատեսելի հանցագործի հետ մենք գործ ունենք։ Եվ իր տերն էլ, իր տերն ու տիրականը, իր հրամայողը թուրքերն են եւ Էրդողանը, եւս նման մի անհավասարակշռված մարդասպան։ Հետեւաբար ես կոչ եմ անում ձեզ բոլորի զինվորագրվեք մեր պայքարին, որովհետեւ մեզ համար շատ ծանր է, բայց մենք պատրաստ ենք այդ ծանրությունը կրել։ Դաշնակիցը դեռևս չունենք, ոչ ոք չի ցույց տվել հայլերով, որ դաշնակից են։ Եթե ցույց կտան, կարող ենք վստահորեն ասել, որ ունենք դաշնակիցներ։ Այս պահին մեր դաշնակիցը միայն դուք եք Սփյուռքը։ Եվ ձեզ կոչ ենք անում զինվորագրվել մեր հայրենական պատերազմին, որովհետև այսօր է պահը, եկել է ժամանակը։ Այսօր մենք կերտում ենք մեր հաջորդ 1000 տարվա պատմությունը, կամ իրավունք ունենք գոյություն ունենալու, կամ մեզ ջնջելու են այս պատմության էջերից։ Մենք ջնջվելու մտադրություն չունենք։ Կարծում եմ դուք էլ, կարծում եմ ձեզ համար շատ թանկ է հայրենիքը։ Եվ դուք մեզ հետ ուսուսի տված, կանգնելով այդ մեր հերոս մարտիկների կողքին, որոնք վախ չունեն, միասին մեզ հետ պաշտպանելու եք հայրենիքը, ջախջախելու ենք այս ոսոխին, հիշեցնելու ենք իրենց, թե ով ենք մենք, հիշեցնելու ենք, որ նախկին 900 տարիների պատմությունը դա մի պատմական անհեթեթություն էր, դա մի սխալ էր, որը մենք ուղղում ենք հիմա եւ վաստակում ենք մեր գոյություն ունենալու պատմական իրավունքը։ Միացեք մեզ սիրելի հայրենակիցներ, միասին մենք հաղթելու ենք։ Միասին մեզ ոչ ոք չի կարող հաղթել։ Հիշեք, որ արդարությունը մեր կողմն է, հետևաբար Աստված էլ մեր կողմն է։ Եվ մենք անկասկած պետք է հաղթենք։ Իզեն